ট্রেড বাণিজ্য, ইকোনমিক সিচুয়েশন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দ্য গভর্নমেন্ট কজড ইনফ্লেশন, দ্য গভর্নমেন্ট সরকার কজড ডেকে আনলো ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি। All countries are now desperate to reduce the pressure of inflation. All countries সকল দেশ are now এখন desperate মরিয়া to reduce কমাতে the pressure চাপ of inflation মূল্যস্ফীতির। There is also risk of recession. সেখানে is also আরো রয়েছে a risk অনিশ্চয়তা আশঙ্কা বা ঝুঁকি of recession মন্দার but a sudden record কিন্তু হঠাৎ রেকর্ড হাই ইন ফুয়েল প্রাইস জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির উইল দেবে অনলি অ্যাড টু ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতিকে আরো বাড়িয়ে। হোয়েন যখন অল দ্য কান্ট্রিজ সকল দেশ অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের আর ডিসপারেট মরিয়া টু এসকেপ বাঁচতে ফ্রম দ্য প্রেসার চাপ থেকে অফ হাই ইনফ্লেশন উচ্চ মূল্যস্ফীতি থেকে। বাংলাদেশ অ্যাকসেপ্টেড বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে দ্য ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি বাই ইনক্রিজিং বাড়ানোর মাধ্যমে প্রাইস মূল্য অফ ফুয়েল ওয়েল জ্বালানি তেলের আপ টু 51% 51% জ্বালানি তেলের বৃদ্ধির মাধ্যমে। The record increase in the price of fuel oil in the history of the country will further fuel inflation, increasing the suffering of all types of people with limited income. The record increase রেকর্ড বৃদ্ধি পেয়েছে ইন দ্য প্রাইস মূল্যে অফ ফুয়েল ওয়েল জ্বালানি তেলের ইন দ্য হিস্টোরি অফ দ্য কান্ট্রি দেশের ইতিহাসে উইল ফার্দার ফুয়েল ইনফ্লেশন উইল ফার্দার আরো উস্কে দিবে ফুয়েল ইনফ্লেশন জ্বালানি মূল্যস্ফীতিকে। ইনক্রিজিং দ্য সাফারিং বৃদ্ধি পাচ্ছে ভোগান্তি কষ্ট দুঃখ অফ অল টাইপস অফ পিপল সকল ধরনের লোকজনের উইথ লিমিটেড ইনকাম সীমিত আয়ের মানুষের। ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি ইজ নাও এখন হয় কনসিডার্ড বিবেচনা করা হচ্ছে অ্যাজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বিশ্ব অর্থনীতিতে। অ্যাকর্ডিং টু অনুযায়ী দ্য ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল মনে করছে দ্য কারেন্ট রেট বর্তমান অনুপাত অফ ইনফ্লেশন মুদ্রাস্ফীতির ইন দ্য কান্ট্রিজ দেশসমূহের অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের ইজ দ্য বিগেস্ট থ্রেট সবচেয়ে বড় হুমকি টু দ্য ম্যাক্রো ইকোনমিক্স সামষ্টিক অর্থনীতিতে। ইনফ্লেশন ইজ দ্য ইউএসএ অ্যান্ড ইউকে মূল্যস্ফীতি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে ইজ হয় নাও এখন দ্য হাইস্ট সর্বোচ্চ ইট হ্যাজ বিন ইন 40 years গত 40 বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।
এক্সপার্টস বিশেষজ্ঞরা আর অলসো কলিং বলছেন ফর এ রেসিশন মন্দাকে গ্রহণ করতে, টু রিডিউস কমাতে, দিস ইনফ্লেশনারি এই মন্দার প্রেসার চাপ, অল কান্ট্রিজ সকল দেশ আর ট্রাইং চেষ্টা করছে, টু কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ করতে, ইনফ্লেশন মূল্যস্ফীতি, বাই রিডিউসিং দ্য মানি সাপ্লাই রিডিউসিং কমানোর মাধ্যমে, দ্য মানি সাপ্লাই মুদ্রা সরবরাহের, ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগ, ইজ ডিক্রিজিং কমে যাচ্ছে, ডিমান্ড ইজ অলসো ডিক্রিজিং চাহিদাও কমে যাচ্ছে, বিকজ অফ দিস এই কারণে, সাইন অফ রিগ্রেশন মন্দার লক্ষণ আর অলরেডি শোয়িং ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বিশ্ব অর্থনীতিতে। ইফ ইনফ্লেশন যদি মূল্যস্ফীতি ডাজ নট ডিক্রিজ না কমে, এন্ড দ্য ইকোনমি এবং অর্থনীতি কন্ট্রাস্ট সংকুচিত হবে, ফার্দার আরো, স্ট্যাগফ্লেশন উইল অকার স্ট্যাগফ্লেশন ঘটবে, দ্যাট মিন্স যাহার মানে অর্থাৎ স্ট্যাগফ্লেশন মানে হাই ইনফ্লেশন উচ্চ মূল্যস্ফীতি এন্ড হাই আনএমপ্লয়মেন্ট উচ্চ বেকারত্ব। দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থিংস বিশ্ব ব্যাংক মনে করছে, দ্যাট মেনি কান্ট্রিজ অনেক দেশ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের আর গোয়িং দিস ওয়ে সেই পথে হাঁটছে,